Good evening, dear students. Today I discuss about hire purchase system. This is unit 4th under financial accounting first. In this video I discuss about meaning and definition of hire purchase system, objectives of hire purchase system according to Hire Purchase Act 1972, and characteristics of hire purchase system. See, dear student, this is a hire purchase system is actually one of the system. Under this system, the buyer, what he called, purchase the goods or assets on hire. Here there are two parties are there. One is hirer, another one is what he called hire vendor. In this regarding, just when goods are sold on credit, for which payment is made by the buyer in installments over a period of time, it is called hire purchase system or installment system. Means actually it is not a meaning. In this regarding, only when the purchaser purchases the goods under number of installments on a periodical, means with periods, in that regarding he paid the hire charges to the what you call seller in number of installments, and lastly after completion of the last installment the ownership of the goods is transferred from seller to the buyer. Therefore hire purchase system is one of the very important system, very important special system of purchase and sale of goods. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪೇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಯರ್ ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ what you called 5 to 10 installments, what are totally. The installments may be annual, 6 monthly or quarterly or monthly or fortnightly, etc. Means installments ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. Therefore ಹಾಗಾದರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಥವಾ ಬೈಯರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, he purchased the goods under different installments on periodically, and lastly after completion of last installment the ownership of the goods is transferred to the from seller to the buyer. This system is called a hire purchase system. Therefore dear students, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Under this system, the goods are delivered to the purchaser at the time of agreement before the payment of installments, but the title of the goods is transferred after the payment of all installments as per the hire purchase agreement. Means ಈ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟು ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಲ್ಲರು ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. Therefore this is one of the special feature of the hire purchase transaction, because of the payment is made by buyer in installment. That payment is treated as a hire charges. ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹೈರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಏನು ಬೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೈರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore what you called ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಟಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಸಹ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸರ್. This is overall introduction about hire purchase system. Therefore ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. HPS means hire purchase system. Hire purchase system is a system. Under this system, buyer
purchased goods under different installments and paid the charges periodically. After completion of the last installment, the ownership of the goods is transferred from seller to the buyer. This system is called a hire purchase system, ಅಥವಾ what called this process is called a hire purchase system. Therefore, hire purchase system is a system under this seller sell the goods to the buyer on according to the hire purchase agreement. According to this agreement, the goods are immediately transferred from seller to the buyer, but the ownership is not transferred. And here in this system, the buyer must pay the install amount ಅಥವಾ what you call amount of the goods in different installments, that is treated as hire charges. And after completion of the last installment, the ownership of the goods is transferred from seller to the buyer. This process is called a hire purchase system. This is the meaning of hire purchase system. Very simple, very important. Hire purchase system andre ಏನು ಅಂದ್ರೆ hire purchase system is a system under that the goods are delivered by seller to the buyer at the time of agreement, but ownership is not delivered. After the goods are delivered, the buyer must pay the installment amount in periodically, and that installment amount is treated as hire charges. And after completion of the last installment, the seller sent the ownership of the goods to the buyer. This process is called a hire purchase system. This is the meaning. Therefore, hire purchase means, so ಅದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ is a transaction where the goods are sold by vendor to the purchaser under the following conditions. ಏನು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು. ಏನು the goods will be delivered to the purchaser at the time of agreement. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸೆಲ್ಲರು ಬೈಯರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ಪರ್ಚೇಸರ್ ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸರು ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಯರು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ಹೈರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೈಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಹೈರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ವೆಂಡರ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಂಡರು ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ ಅದರ ಟೈಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, the vendor will take away the goods from possession of the purchaser without refunding the amount received earlier in the form of various installments. Means it is very important. If there is a default in the payment, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, will take away the goods from the possession of the purchaser without refunding him any amount received earlier. ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿಂದ, ಬೈಯರಿಂದ, ವಿತೌಟ್ ರೀಫಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಯರು, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೈರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು HPS ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿವಿ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಎ system according to Carter Prakara, the definition, system under which money is paid for goods by means of periodical installments with the view of ultimate purchase. All money being paid in the meantime is regarded as payment of hire, and goods become the property of the buyers only when all the installments have been paid. This is Carter definition. According to Carter definition is also same. Carter ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ hire purchase system is one of the installment system under which money is paid for goods. ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮನಿಯನ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಬೈಯರು. ವಿತ್ ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಬೈಯರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ಮನಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್, ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ the goods becomes the property of buyer. Goods becomes the property of buyer means goods
ಒಂದು ಬೈಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅದರ ಅವನು ಓನರ್ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 8 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ನಾಟ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾರ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೆಫನ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಟೆಫನ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, the hire purchase is a form of trade, is one form of trade or system as the same is one form of trade in which credit is granted to the customer on the security of lien on the goods. ಇವನು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, on which credit is granted to the customer ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿತೌಟ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೈಯರ್ಗೆ ಸೆಲ್ಲರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೀನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಯರ್ಗೆ ಸೆಲ್ಲರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. therefore ಮೀನಿಂಗ್, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿವಿ. ಇವೆಲ್ಲರ ಪ್ರಕಾರ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೈಯರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂಡರ್ installments. Here goods are delivered by the seller to the buyer at the time of agreement and the ownership is not transferred, and here buyer must pay the amount of the goods in different installments periodically. After completion of last installment, the ownership or property of the goods are transferred from seller to the buyer. This process is called a hire purchase system. ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1972. ಯಾವಾಗ ಎನಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1972 ಎನಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ HPS. ಮೀನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ HPS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಎರಡನೇದು ದ to pay the hire on in accordance with the HPA agreement means hire purchase agreement. HPA means hire purchase agreement ಅಂತ ಅರ್ಥ. According to hire purchase agreement between the hire vendor ಮತ್ತು hire purchaser, you must pay the hire charges. Hire means hire charges ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಮೂರನೇದು to comply with the terms of the agreement. To comply means follow ಅಂತ ಅರ್ಥ. To follow the terms of the hire purchase agreement means buyer must follow the terms and conditions. And fourth one, to pay all the installments according to the agreement. Very important. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ according to the what called agreement ಪ್ರಕಾರ purchaser must pay all the installments to the seller. These are the objectives of hire purchase act or installed hire purchase system according to 1972. Therefore next one very important, 5 marks or 2 marks, characteristics of hire purchase system. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 parties. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ HPS is the agreement between the 2 parties called hire vendor and hire purchaser. First party is hire vendor, who is seller is called hire vendor, and who is purchaser is called hire purchaser. Hire purchaser is also called hirer ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. The price of goods under hire purchase system is paid in installments. That is third one. First one feature, it is a credit system, credit purchase. ಎರಡನೇದು it is agreement between the 2 parties like hire vendor and hire purchaser. ಮೂರನೇ characteristic feature, the price of the goods under this system is paid in installments. HPS ಅಲ್ಲಿ, HPS means hire purchase system. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೈಯರ್.
ನಾಲ್ಕನೇದು, ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗಲೇ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಫ್ಯೂಚರ್. Under hire purchase system, seller send goods to the buyer with an option to purchase or hire of the goods for use. That is very important. What is that? There are two options are there. Idu ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. There are two options to the buyer in HPS. HPS ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಲರ್. ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ an option to purchase. One option is an option to purchase. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ hire the goods for use. Hire the goods for use. This is the two options. ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ what are the options are given by seller to the buyer in HPS? There are two options or rights. One is with an option to purchase of goods. ಎರಡನೇದು with an option to hire the goods for use. Hire the goods for use only. That is very important. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. This is very important. Therefore HPS ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಓನರ್ ಆಫರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಓನರ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಪ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಹ ಹೈರ್ ವೆಂಡರೇ ಓನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೈಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಬೈಲರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಹೈರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಟು use the goods as bailer. And another one point, hire purchaser right to terminate the agreement at any time before the last installment paid. That is very important. Hire purchaser means buyer irtane as right to terminate the agreement at any time before the last installment paid. Last installment payment ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ what called ಏನು ತನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಏನ್ ರೈಟ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ? ರೈಟ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಆದ್ರೆ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೈಟ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದು, ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಇವೆರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಇದು ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 8ನೇ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ದ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದು 9ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ the hire vendor will repossess the goods from the possession of the purchaser without refunding him any amount. ಇದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಪ್ ಟು 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವನು 8 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, 9ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 10ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಪೋಸಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ವಿತೌಟ್ ರೀಫಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೈರ್ ವೆಂಡರು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು ಅವನಿಂದ ವಿತೌಟ್ ರೀಫಂಡಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಅವ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಿಯನ್ನ ಹೈರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ
HPS meaning, definition, objectives and characteristics ಇಷ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ what is HPS means hire purchase system, what are the objectives of HP Act and what are the characteristics of what you called hire purchase system for 2 months, and also the 5 marksಗೆ explain the different features of ಅಥವಾ characteristics of HPS ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ hire purchase system and what you call advantage and disadvantage and what you call the difference between sale and hire purchase system. Thank you.